Okay, major breaking news. Ladies and gentlemen, josinzira okuba ngo tuwachinga gano mawulire mapya kyemmanyi tonnagawulira anyway. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine afukidde Museveni akayinja mu ngatto. Bassebo ne bannyabo amawulire ge tufuna ebimotoka bya UN si ambulance wabula si luxury car naye eby'amajje birabiddwako ennakuru ku highway nga bivuga bidda Uganda. Birabiddwako ennakuru ku highway nga bivuga bidda Uganda. Byebye bimotoka byolaba. Someone took this video n'agimpereza n'angamba waaye tulaba ebimotoka bya UN eby'amajje ennakuru naye biri ku highway bidda Uganda. Distance ya Nakuru ne boda ya Uganda kinyana mpindi ovugirawo ekitone nnyo essaawa 2 oba 3. Now this comes after ekitongole kyensi yonna ekya United Nations wekyavuddeyo ne kiwandiikira eggwanga lya Uganda ekibaluwa namutayiika nga bagamba gavumenti ya Uganda okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu nga tugenda mu kalulu kano. Ekitongole kino kyawandiikira Uganda ennaku z'omwezi nga 7 bagamba nti UN experts urge strong human rights safeguard ahead of Uganda. Era twalabako omukyalo omu ng'asoma ekiwandiiko kino gwe ssebo bannya bandaba ennaku z'omwezi nga 7. Now olunaku lwaleero ku makya ebimotoka birabiddwako nga bijja Uganda. What does that mean? Gwe muna Uganda ndaba mu commentary section gwolowooza ekyo kitegeeza ki? United Nations Human Rights ebimotoka byabwe eby'amagye birabiddwako nga bijja Uganda. Kati njagala gwe ssebo bannya ndaba nkuyitire mu kiwandiiko kino ekyawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 7 ekitongole kyensi yonna, that is the United Nations. Bagamba, as the country approaches general elections on the 15th of January 2026, UN experts today warned that the pervasive climate of fear in Uganda, marked by allegations of enforcement, disappearance, the use of disproportionate forces against political opposition supporters, and the intensified suppression of civil society and independent media is not conducive to peaceful election. It is worrying that the patterns observed in the run-up to the January 26 elections are very similar to those reported in the 2021 elections, in which at least 18 cases of enforced disappearance were confirmed, the expert said. Bano ba experts bebabadde boogera ku nsonga bagamba nti batandise okulaba obubonero obulaga nti ebintu ebyaliwo mu kalulu ka 2021 birabika bikomyewo ate this time round bisinzeewo newankubadde tetunaba na londa. Era ne bagamba mu kalulu ka 2021 balina 18 cases of enforced disappearance bo ze barecordingako zokka. Bagenze maaso ne bagamba since the start of the electoral campaign, and authorities have reportedly deployed heavy security forces to suppress rallies of the main opposition party, the National Unity Platform, using chemical irritants, water cannon, and live ammunition at close range, resulting in at least one confirmed death. Bakaregisteringako only one death. Nenga tumanyi banji abafudde. Allegedly, in 2025 alone, at least 160 cases of enforced disappearance were reported. The security operatives reportedly using unmarked drones, vehicles, and abduct opposition members for incommunicado detention in unidentified safe house. The permanent deployment of crowd control vehicles, such as water cannon, without responding to a specific situation does not bode well for peaceful elections, the expert said. Okuleeta ebimotoka bya tear gas n'ebyamazzi mu bantu
nga tewali nsonga ya simba kiba tekiraga nti kana akalulu ka mazima na bwenkanya. Wetwali tugenda mu kansooke mpozinge mukkawo bannaye munansonyiwa. Wetwali tugenda mu kalulu kaneeno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kennyini mu bigambo yagamba nti tugenda mu kalulu kano nga tukimanyi bagenda tukuba, bagenda kukola buli kimu, naye tugenda kulabisa. Kati kwe kuno kwe bayita okulabisa semalabisa. Kuno kwe bayita okulabisa semalabisa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuhavinga an interview with Leero omuna Kenya akola ku CNN. It was all planned. Okulaga the international community how these people behave. Oje wegendereze, whenever Bobi Wine is being attacked by the security forces, always ayogera nnyo mu luzungu nga he wants the people okufuna first hand information, si kubavunulira. Mu kiwandiiko kino abasajja bataddemu buli kimu ekibadde kituuka ku Kyagulanyi nga balinganga abaaliwo. Kanzereyo bannaye mbasomera ebbaluwa eno kubanga ebbaluwa eno nkulu nnyo. Tambuza video. Tugenze mmaaso anti nsoma luzungu bannaye munansonyiwa. Agenze mmaaso n'agamba more than 550 NUP members and supporters have reportedly been arrested due to their political activities. Furthermore, the government has failed to enforce expeditiously a Supreme Court ruling requiring the transfer of the cases from military to civilian courts, the expert said. Taken together, these allegations demonstrate that the conditions must be decisively strengthened to ensure the 2026 elections cannot occur free from violence and reprisal, the expert said. They stressed that press freedom and digital rights should not be under simultaneous assault as they have been throughout the campaign period. They noted that in March 2025, at least 32 journalists were assaulted or saw their equipment damaged during a single by-election. Uganda authorities have suspended radio programs for the breaching standards based on vague concept of public morality, while reporters have had their accreditations withdrawn for critical coverage of the parliamentary online dissent is being silenced through the Computer Misuse Amendment Act now. Bajjeeyo n'ebyaliwo mu kalulu kannalukoole kawempe. We baakubira bannamawulire, baayonoona ebintu byabwe, we baawambira, we baggalirawo ne radio. Bassebo ne bannyabo, ebikolwa byonna ebize bikolebwa byongedde okuba nga byonoonekera mwami Museveni ne regime ye. Nabagamba nti akalulu k'e Tanzania okubeerawo tulina okukeebaza ennyo. Lwaki ngambe tulina okukeebaza nnyo? Nti tukozesezza akalulu k'e Tanzania nga Uganda okweteekateeka. Akalulu k'e Tanzania katuyambye abantu baneeno okuyingira mu nsonga z'eggwanga Uganda, because at Tanzania it wasn't like this. It was because of what happened, the aftermath of what happened mu kalulu k'e Tanzania ekireese abantu baneeno okubeera nga bapickinga interest in what is happening in Uganda, because they want okuminimizinga casualties as are happening in Tanzania not to happen in Uganda. And trust me, if not Katonda nga tatukuteeko, these things are going to happen. In Tanzania, as they were heading to the elections that happened on October 29th, tebalabako bintu nga bino. Bali balooza byakusaga bigenda kuggwa like that. People demonstrated, and of course the regime killed thousands of lives. Bannayuganda bagamba nti we want a peaceful election, provided the Electoral Commission mans a peaceful election. Unlike otherwise, we shall do whatever we do in our means to see that we have
fairness in these elections. Article number 1 of the Constitution of Uganda says power belongs to the people of Uganda. Bowe bagamba. Era ensonga lwaki bagamba tugenze mu kalulu ke bayita aka protest vote. Bakanoonyeza bali mu kanonya even today bagenda kanonya newankubadde ng'era ebimu ku UN byeyogerako suppressing oppression be happenings lwale yakyagulanyemu lwale ekamokya bagisazizaamu ebadde inabeera katale so ayina lwale emu ku kisawo kya Gaddafi so gwe buli muna Uganda munankyukakyuka okubirizibwa okugenda ku lwale eyo ekitongole kya UN ebimoloka byabwe birabiddwako. Kale nzikiriza malirize ekiwandiiko kino because ate kapati akasembayo gwe muna Uganda ndaba kewandisinze okwagala owulira kansubire nti muwuliriza bulungi. Tugenze maaso n'ekiwandiiko kino kiwandiiko kikulu n'agenda maaso n'agamba the experts noted that human rights defenders and civil society organizations have faced arbitrary barriers including the freezing of banker accounts, delays in permit renewal, and weaponization of Anerias district level memorandum of understanding. Organizations working on sexual orientation and gender identity are being systematically denied registration, which is potentially discriminatory patterns based on pervasive sexual orientation and reminiscent of a case previously considered by working group on arbitrary detention. Reports of digital surveillance of human rights defenders and civil society leaders, including the hacking of phones and the use of malware and spareware, have emerged in the lead up to the elections. Gwe sebo banyaba ndaba obanga oyine essimu nga teri protected ng'ezaffe, trust me, these people can hack in your phones ne bateekamu virus ya malware ne spamware because baagala okumanya buli kimu. Surveillance practices risk discouraging human rights defenders, civil society organizations and other associations which underscore the need to build conditions which citizens can confidently engage in election-related activities. The expert said, ensuring the safeguard is imperative. An active independent civil society is essential to a credible and resilient pre-election process. The experts reminded the Uganda government of its obligation to ensure the population's participation in public affairs without violence and discrimination. They urged authorities to stop violence immediately, clarifying the fate and whereabouts of the disappeared cases, that the use of disappropriate forces, and refrain from inheritary disproportionate measures such as internet or social media shutdown. Wano obedda wenjagala muwulire. Wolabanga internet bagijjeeko ogenda mmanya nti yes abasajja batidde. Kasitola banga bagijjeeko gwe muna Uganda okimanya bumanya kati they are ready for anything because babagambye tebajjaako internet. Authorities must also conduct prompt, effective, impartial, independent, and through investigation, holding perpetrators accountable and ensuring that victims of grave human rights violation receive reparation and redress, the expert said. Elections cannot be considered free and fair if the rights to freedom of assembly, association, expression are not fully ensured. They said closing the space for decent risks sparking further electoral violence. The experts are in contact with the government on these issues. Gwe sebo banya batulaba ku mukutu. Nsanyuse nnyo kubanga tuli ffenna.
oluzungu lummenya soma naye olaba nduwadde obudde bwange ne ndusoma bannaye n'ensonga eba nkulu and it is worth you sharing it. Nziramu kutegeeza ekitongole ekya UN ekyo kiwandiikidde gavumenti ya Uganda ebimotoka byakyo eby'amagye birabiddwako ennakulu Kenyan Highway nga bidda Uganda. Kansubire nti okategedde bampita simple sikuza buli munnayuganda eno breaking news bino bipya tubadde tetubimanyi. Omukazi ayabizze ebyama bye tubadde tetumanyi mu Uganda yonna. Wuliriza, omukazi ono agambye nti pulezidenti agenda okuddako mu ggwanga lya Uganda bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki akyogedde? Agambye nti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akimanyi nti agenda mu ntebe 226. Muwulirize bulungi, nabagamba omulimu gwammwe gwa kutambuza vidiyo eno njagalako ku buli munnayuganda yenna alabe vidiyo eno. Omukazi ono agambye nti nno pulezidenti omuntu afuga eggwanga lya Uganda bwe yali ajja kubwa pulezidenti yaddira bendera ya Uganda. Waliwo abaamugamba, abantu be abaamugamba abalina amaanyi ag'enjawulo nti ddira bendera ya Uganda ogiziike oba yenga ye bwe baamugamba oba gibiiniko oba gikole biki, byonna bye yagikola. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba yajjawa oba yakola atya oba yakola ki oba gano amaanyi ag'enjawulo agamutambulirako ne bamugamba nti bendera gizuukuse ebeere nga buli muntu yenna avaako akatambaala. Yensonga lwaki mulaba nti yasooka n'agamba nti bendera ya Uganda erina osooka newanikibwa, si kuba nti no bakuba ng'olina bendera ya Uganda, no, wabula amaanyi ag'enjawulo agamuliko. Omukazi ono bannange, omukazi ono agambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakimanya nti abannayuganda babawunika. Essaawa yakakati buli muntu yenna alina bendera ya Uganda abeera nayo ku gaali, abeera nayo ku piki, abeera nayo ku mulimu gwe. Osanga alina kalina nga yateekayo bendera ya Uganda, osanga emiti nga bawanikako bendera ya Uganda. Naye mmwe Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kikyali? Omukazi agambye nti nno omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja n'agamba bendera ya Uganda yali amanyi ensonga lwaki akyogedde, kubanga yali ayagala buli munnayuganda aveeko ekimuliko ekikwa ekimuliko. Naye mmwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ali biki? Agambye nti nno buli muntu yenna ali mu kuba nti n'abadde amanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu, Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde amukwata, abadde